Ramogi ni riyo maber kendo en gikruok makare mar budho kodwa e weche manyien mag Migago. Waiko ni weche mawuokie pacho ka, weche mag tuke kaachiel gi weche mamoko mag ohala. Machiegni to mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. We have out of that collaboration identified 406 canoes. We have 604 divers. Counties medo keto ikruok mopogore motelo ne koth El Nino molandi ni chakore juma manyien. Hata kama watu wanatafuta impeachment, you can't get an answer minus a formula. Huwezi kuweka impeachment ambayo hauna grounds. Tungependa pia kama Wameru tujue what are the grounds ambazo zina lead to impeachment. Gavana Mameru Kawira Mwangaza omedo weche mitude godo kidwaro mondo thiche godo oko e komno. Watu ambao wanahisi na waremafu mahali popote wako, please wacha wachitokeleze, waende wa register. Jonyuolo kwa mondo ndiki nyithindgi mani kod ng'ol mondo migiyud kony mowinjore. Machiegni nyako Ramogi in gi thuolo mar orote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 3:600 machiegni nyinga Milton Ochieng. County ma Tana River oyango jogo abal mareso ji 604 mabiro konyo reso oganda e kinde koth El Nino kaluwore kod oula mapek mamako ga gwengego. Jogo abal go eko opogi e wards 11 mayudore e county no. Gavana Dadho Godana owacho ni giseyudo tiegruok makare e wi chiwo kony mokwongo mapiyo. Omedo ni gin gi lony mopogore opogore moting'o jogo manyalo go abal e aora matana mopong' kod nyang' kama moko nigi lony magoyo abal e nama Taro. Kamano bende yiedhi 408 mikwang'o ochiw kod injin 58. 406 canoes. And also about 604 divers. And these are people that have always been, they are used by the community to save lives. So they can rescue people who have been probably trapped on trees. They can do search and rescue in water. So we have put them on standby, both the canoes and the divers, and they're working together with our ward special program staff and our ward administrators and the national government administration, the chiefs, the sub-chiefs, the village elders, so that there is proper coordination of all these efforts. Working together with the Red Cross also, they have their boats, they have floaters, they have so many other facilities. Riwruok marito bunge mag Wildlife Research and Training Institute ochako yango kuonde rito le mag bungu ma koth El Nino nyalo kele midhiero. Nyaka sani giseyango kuonde kano le kaka Amboseli National Park kod kuonde ma pi chokore mayudore e hoho mar okak kaka mago ma koth nyalo rocho. Riwruogno omedo ni kodhni nyalo miyo le dar e bungego kendo kelo tungni kod jopiny modak e alworagi. Director mar riwruogno Patrick Omondi kara kamano omedo ni gitemo manyalore mar geng'o ywaruok makama. You know, El Nino comes with its own challenges because there are parks when it rains, like Amboseli, it becomes a big lake. Then animals venture outside.
So the management authority, the Kenya Wildlife Service, I know they are preparing for the impact of El Nino, because Amboseli will be a big lake when it rains, and there will be nothing to eat inside. So in that way, they have to go outside. When they go where we have communities. Now the service need to prepare, and the government is already working on the El Nino mitigation strategy. And we will be part and parcel of it to provide data, particularly coming from this conference. We have gotten quality data on the pattern of movements. This country, we know that there's a lot of trade in terms of wildlife products, and it is very, very important that before you take somebody to court, you have to get the right important evidence. Forensics has got about 10 fields. At the moment, we do a lot of work, or a lot of work is being done by the National Museum, where they look at the morphology, that is the gross aspect of a specimen or a trophy or an animal part that has been brought to them. And from there, they are able to say this particular specimen or trophies from either an elephant or a rhino or a lion and all that. Jagoro mongirore Migago masomo Belio Kipsang osingo ni piny owacho biro dhi nyime kod jiwo dongruok jopuonje ma pachoka kokalo e tiegogi e wi somb CBC. Kipsang owacho ni kata bed ni nitiere ng'ikruok matin e wi lai mar somono, jopuonje osenyalo chwalo duoko maber e piny mokwongo mar CBC manotim. Noyango ma e kinde mane jokanyo mar Migago masomo ma piny Uganda nolimo kuonde somo ma pachoka puonjore matut e wi kaka lai mar somo no itimo ka luwore koda yo manyien ma bende osechaki kaachiel koda NEC. Kenyans were worried that will our teachers be objective when they are scoring our children on school-based assessment. You know, there was a lot of fear, but now we are out of what we saw is that there is quite some good work that our teachers were able to do. So what we are now doing is to continue building the capacity of teachers in the way that they do assessment, in the way that they do delivery, because there was slightly some change in the way that we do on pedagogy, because now it is more centered on the learner. The teacher is playing more a role of a facilitator and sharing of knowledge. So there were quite a lot of work that we needed to do in terms of building capacity of our teachers and all that we are doing. So that is what the far that we have come in terms of the competence-based education. We noted with appreciation that there are efforts to integrate ICT into classroom practices. We noted the alternative pathways provided for flexibility in the curriculum implementation process to ensure that learners with different abilities are catered for. We have noted that the integration of community service and pertinent and contemporary issues into the curriculum is a very good intervention. Manakamano kawadhi weche mamoko en ni tuke mag nus final mag chapa dimba ochakore ayanga e lap Moi Stadium e kaunti ma Kisumu ka timbe aboro biro manyo otiko mag finals mibiro tugi odiechieng' makiny. Wadhi achiel kachiel nyaka chuny boma ma Kisumu kendo watudore gi jafwambo marwa James Opondo. Opondo, thuolo en mari miwane weche madhi nyime chapa dimba. James Opondo, in gi thuolo dhi nyime imiwane ler mar weche mag chapa dimba Kisumu. Opondo, asemi thuolo mondo inyiswa ne kaka tuke mag chapa dimba dhi nyime e kaunti ma Kisumu. James. Erokamano Milton Ochieng ka intere studios mago mantiere Nairobi. Abiro ni achiel kachiel kowuok e lap ma Kisumu kama tuke mag Safaricom chapa dimba finals mag gwenge ma Nyanza ochakore okinyi ma kawuono ka tuke ariyo
osetugi ka tugo mar ariyo sani dhi nyime nyaka Ramogi Ojwang. Tugo mokwongo ne en tugo mar nyiri kama tugo nono wuok gol achiel kuom nono ka joloch ma bro wuok e odiechieng' ma kawuono e tukegi mag nus finals bro dhi e finals ni bro bagi odiechieng' ma kiny e alapni ma Moi Stadium e chuny boma ma Kisumu. Nyaka Ramogi Ojwang kaka ineno gi sani tugo madhi nyime nyaka Ramogi Ojwang en tugo ma ochiegni mana rumo ka en tugo mantiere kind Awendo Academy mawuok e county ma Migori ka gitugo e team mar St Peters Wagai kawuok e county ma Siaya. Tugo mokwongo kaka nanyisi nyaka Ramogi Ojwang ni team mar Victoria Sports Academy mawuok e county ma Siaya no oloyo Agenga Girls mawuok e county ma Migori gol achiel kuom nono e tukegi mag chapa dimba moseri gi kambi tudruok mar Safaricom ka golno makende no logi jatugo Sharon Anyango manomiyo team mar Victoria Sports Academy loch ma koro terogi e tielo mar finals mibro bagi odiochieng' ma kiny ka tugoni ma koro ochiegni rumo. Nyaka Ramogi Ojwang Awendo Academy nitiere mbele gonde ariyo kuom achiel team no mawuok e county ma Migori ka gitugo gi team mar St Peters Wagai. Wasebedo kwa gotach kae nyaka Ramogi Ojwang kendo wasebedo kwa kelo ni wechegi mag chapa dimba e gwengegi ma Nyanza ka tugo bende mabiro pod dong tuke ariyo ma tugo achiel mar yowuoyi gi tugo achiel mar nyiri ka joloch nyaka Ramogi Ojwang odiochieng' ma kiny goyudo omenda mar shillings 250 ka jogo mabro tuke thuolo mar ariyo bro yudo omenda maromo shillings 150 ka finals duto nyaka Ramogi Ojwang nikech magi tuke mibago e kor gwenge duto kata na regions kata na provinces machon nyaka Ramogi Ojwang ka joloch mawuok e gwengegi ing'iyo gwenge ma ho mar Okaka gwenge mag Nyanza gwenge mag Western duto bro chokre kamoro achiel e county ma Mombasa kama gibro tuke mag finals nyaka Ramogi Ojwang ka joloch bro wuok gi omenda maromo milion achiel. Kambi mar tudruok mar Safaricom nyaka Ramogi Ojwang miyo johera mantiere e alap ka e thuolo mar yudo mich mopogore opogore ka bende gikelo weche mag thieth ma ibro tim kae nyaka Ramogi Ojwang bende ka ochopo godhiambo nyaka Ramogi Ojwang wan kod min jake ka achiel kod Elisha Toto gere mabro go thum ka mar atari kendo bro miyo ji thuolo mar winjo thum ka bende kambini mar Safaricom wacho ni gigo maging'iyo sana kata gigo magibro bedo ka geluwo en weche mag base ng'iyo videos machieko ma itiyogo e mbui ka achiel kod simbe michulo mos nyaka Ramogi Ojwang ka achiel gi pochi la biashara ma en gino ma jo ohala tiyogo e yore gi mag ohala kichulo gi godo ka achiel kod weche mag tunukiwa mago weche mi itiyogo e nyiewo mbui kambi mar Safaricom kotudre gi wechego mag tiego weche mag timo ohala e mbui kinyalo tiyo gi star 444 hash star 44 hash. Nyaka Ramogi Ojwang kaka wabro bedo kwa kelo ni wechegi Milton ang'eyo ni kitiko kati bro donjo e chenro mar paw tuke bende wabro bedo kwa goyo mbaka gi Tony Onyango ma en achiel kuom jogo mochung'ne weche mag chapa dimba e kambini mar Safaricom. Adugo kuomi Milton Ochieng dhi mbele kod weche manyien ka ngochopo saa 8:30 wabro kendo wakelo ni wechegi mag chapa dimba e chenro mar paw tuke nyaka Ramogi Ojwang. Milton kiwila to thuolo aweni. Erokamano ahinya japicha achiel ka achiel kowuok e kaunti ma Kisumo mano James Opondo japicha kaleronwa weche mag tuke mag chapa dimba kaka dhi nyime gi e thuolo ni aneno ka ote moko medo donjonwa kaeri jogo duto manenowa Mama Bill ka wacho ni oneno achiel ka achiel kowuok Nyasore Village e Kabondo wacho ni gin kanyo gi Pauline Pascal to gi Pascal Olajo duto mag Nyasore Kabondo kaito otegi biro mang'eny to giringo matek mokalo. Humphrey Otieno in bende wacho ni intiere Rapogi iwacho ni nenowa maber mokalo kendo gima ber ni en ni wakelo weche manyien e saa kendo e yo mowinjore. Nyaka Ramogi yena mondo akaw yweyo mokwongo kik idhi mabor pod wan gi mathoth e Migago. Wekelea na shabiki kaende. Majina yangu kamili naitwa Vitalis
Adika Ongare. Natoka katika kaunti ya Siaya. Nilikuwa naona kama ni mzaha. Niliblock mpaka namba. Ukablock namba ya pesa? Sina, nasema ukweli. Akanipigia na namba nyingine. Akaniput on air. Kwa radio sasa. Ona basi. Hii kitu ni kweli. Mimi ni mfugaji wa kuku. Lazima pesa ya shabiki nitaingiza ndani. Na nyingine ya mambo ya karo ya kijana wangu ambaye yuko form 3. Wekelea na shabiki ina give. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija, utajitoa vipi? Hapa Zenka, hatukujudge, tunakujenga, ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Jipange na view sasa, uduogi beri matut. Yurtulu wabiri jaloch maro menda milo pile kapile, ka ineno tuke malombo ji, e view sasa, gisilinga par kende. 1,100,000 milo pile kapile, nusu milion milo juma kajuma, kod grand draw mar milion adek. Moro biri jaloch, kima iti mo yotomo kalo. Dista 487 3 hash, yerka monde kini jipange na view sasa. Bange yerka monde kini package, money points, mabiro kiti tulu maber, mar biri jaloch, mar milion de mudhuru. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa, biro mnayua tolko kalama mar, nono abirio nono, ochiko abirio auchiel, abirio nono nono nono. Weche kod chike mantie, nyaka tolu. Machiegni kendo. Ngire Eric Koech ochako tich ayanga kaka jalup chancellor mar mbalariany ma Kabianga mayudore e kaunti ma Kericho dweche adek bang' jalup chancellor machon mar mbalariany no Ngire Wilson Kipngeno dhi e rutaya. Koloso to kao telono, Ngire Koech nonyiso geno mare mar keto chenro mong'ith mar bero weche mag somo e mbalariany no, kaachiel gi singo tiyo kanyakla kod jokanyo duto e tieko midhiero mar omenda mokwako mbalariany ma Kibabii. Dr. Sleda Mbithi, jakom kuku maduong' mar mbalariany ma Kibabii, oyango ni gwelo mar Professor Wilson Koech kaka jalup chancellor mar ariyo e mbalariany no oluwore gi chike duto madwarore. Public Service Commission and the Council for having appointed me through a competitive process. Having taken over as the second Vice Chancellor, I have committed myself to ensure that the University of Kabianga becomes a choice in terms of research, education, innovation, and extension, so that it's a choice for our students locally and globally. I have committed myself to implement the 2022-2027 strategic plan to the letter. And I am glad we are installing a new Vice Chancellor, actually the second Vice Chancellor of the University of Kabianga. It has been a long journey, but it has been done according to the Universities Act and in consultation with the Ministry of Education. We have come up. We have appointed Professor Eric Koech as our next Vice Chancellor. Jodak Manyamira koro jiw mondo wuog oko matimo andike n'oganda modak kod ng'ol
mopogore opogore kendo neno ni oterogi e skul moloyo bedo kodgi e dhoudi. Kanochiwo twak mare e senta kane ochwalo limbe mare ne girube mag oganda modak kod ng'ol mopogore opogore, jaod bura ma kaunti no Jerusalem Omanyi noseanyuola mapando oganda modak gi ng'ol kendo koso timonegi andika mar yudo sir kaachiel kod terogi e skul e kinde romo makama. Girube mane osetimo andike ne obwonjo bang' yudo sir mar omenda kowuok kuom ngaf. Walemavu kama sisi, kama tungefichwa kama nyinyi, amungepata kitu. Sisi tuko hapa, tumeonekana na tumepewa cheki. Ametuonyesha cheki ya 125,000 shillings. Amesema hiyo ni yetu, tutaifanyia kazi, tufanye ile banking, table banking, ndio tumalize kama inaenda round, hiyo pesa inaenda round. Tumekuta ya kwamba kuna wazazi wengine ambao wanavija hawa watoto ambao ni walemavu kwa manyumba zao. Hata kuna wengine ambao kama wangeenda shule, kama wangetolewa nje, kama wangekuwa registered kama watu ambao wako na walemavu, saa zingine serikali ingekuwa inawasaidia. Kwa hivyo mimi ninataka kuhimiza ya kwamba watu ambao wanahisi na walemavu mahali popote wako, please wacha wajitokeleze, waende wa register, na pia wengine kama ni watoto wapelekwe shule, kwa sababu tuko na special schools ambazo zinafunza walemavu na siko na vifaa. Wahakikishe kwamba wote wameweza kuwa registered, waende katika sub county zao, wale ambao hawajajiandikisha ili waweze kusajiliwa. Piny owacho ochwalo okenge maketo kuonde reso nyithindo ma skunde ma piny owacho maboyo kod mago mag ji giwegi. Jatend migawo mag weche tije Florence Bore owacho ni maeri dhi konyo e weche mag nyithindo mogo tach, komedo ni kuonde rito nyithindo mag ji giwegi ok ta maber gino manyalo kendo nyayo kuo mag nyithindo, komedo jiwo ni jopiny mondo mi ochwal maling'ling e wi kuonde makamago magi chich ni ok ta makare kendo isande nyithindo. We are trying to establish our own rescue centers away from the private centers, basically because of child trafficking. And we want to ensure that that doesn't happen here in Kenya. We want to have these children in these centers, and with time, we'd want them to integrate with the other families in the society, some of them to be adopted, some of them to be able to stay in a home family setup, so that we don't take them away from those setups, so that they can also grow and become responsible citizens of this country. We have our Child Welfare Society of Kenya in charge of this center. I've come to look at the progress, to look at how the children are doing, and I'm happy that they're doing well. This is a center that has about 132 children. Ours is to ensure that the public are able to bring forth children that have been left out there. Children have their rights. They have to right to shelter, right to food, right to education. And we have children here that have been abandoned, children that have been defiled. And as a ministry, we want to work towards ensuring that our children are not neglected, that they are taken care of. Gavana Mameru Kawira Mwangaza onyiero chenro mag MCS ma kaunti no mathiche oko konyisogi mondo mi gipedh e lela ketho mage. Kanoloso kod od fwambo moro mar oganda Jomeru, owacho ni MCS go ichuno mondo mi oket kokgi e chenro mathiche oko kod josiasa mane oyombe yiero mokalo. Nowacho ni rekod mare osebedo maber e weche mag dongruok, olero ni sirikal mare oseketo omenda mathoth e chenro mag dongruok ataro kod weche ma josike mag siasa wacho. Because after the deputy president Rigathi Gachagua ambaye alipatiwa nafasi na president wetu kutuunganisha na kutuweka pamoja, we've been working together for more than 5 months, but of late 2-3 weeks ago
tumesikia mambo tena. And after calling so many MCS wameniambia kwamba ni kusukumwa na vyama. Na wanaposukumwa na vyama wanaambiwa kwamba watatolewa kwa chama, watafukuzwa. Kwa hivyo mimi siwaonee ubaya maana wako katika chama. Na mimi ni independent governor. Lakini ninaomba hivi, hata kama watu wanatafuta impeachment, you can't get an answer minus a formula. Huwezi kuweka impeachment ambayo hauna grounds. Tungependa pia kama Wameru tujue what are the grounds ambazo zina lead to impeachment. Kwa sababu sisi kama county hatujapoteza hata shilingi moja ya mwananchi. Sisi kama county ya Meru tumekuwa na kazi ambazo zinaonekana. And the few noises that watu wanaweza kusikia nje si mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida ana shida hata kidogo. Ramogi odichieng' ma kawuono Radio Ramogi hingo nyasi mar higni 50 ka gintiere Homa Bay Central SDA, kama bende gidhi nyime galamo. Wadhi ane achiel kachiel nyaka kanyono kama koro ilamonegi jolendo mag Ramogi FM makoro nie wi sanctuary kilamonegi. Radio Ramogi TV bende wakitiyo. Erokamano kuom mede kaka od lendo mar wang' jowi e piny mar Kenya. Koro bende gi jotelo mag branches mag Radio Ramogi TV, mag TV Ramogi kod Radio Ramogi. Be walemo ne the director mar Radio Ramogi kod TV Ramogi, Dr. Macharia, gi family mare Jehova Nyasaye. Yei pardi, yei medlo chwe. Kendo Kristo magima, muono ni okubi. Kagi celebrate, bedo gi kuom higni 20, Nyasachwa ipare yachgo maneni korgi to nonindo, par familia magima koditi. Dog gi kuom. Gikelo nyithindgi ka gitiyo kod geche mapod ndalo giti. Ka gibiro dok, nigi geche mapod ndalo giti. Tich magitiyo ka, Nyasachwa gima giyudo, igwedhi, to dongi e okige duto nyaka weche mag chuny. Duogo dongi e polo malo nikech wabedo kuom Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Mano mago jolendo mag Radio Ramogi manitiere kanisa mar Adwen e boma ma Homa Bay, ma bende ni timonegi alam e wi altari kanyo. Ka koro sanieri inyalo neno jolendo go kamoting'a Dorinyo Kumu, Victor Juma, Kasuku Rafaeli, wanyalo neno jolendo mopogore opogore kaachiel bende gi Ruth Nyajimo. Giduto te gin kanyo kendo selamnegi gi e thuoloni. Odiechieng' makiny gibiro bedo kanyo e nyasi mar ahuma mar Rech Festival ma bende dhi timore e kaunti ma Migori. Ramogi ge kanyo e magno achopie giko mar weche manyien mag Migago gi e thuoloni. Jael Lieta bro biro ka ng'oromo otieno sa 1 kobro keloni weche manyien mag ang'ich welo, kendo sa 3 weche manyien mag oimore. Gi e thuoloni agoni oriti masani, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Koromo sa 8 abro duogo kendo gi tim marwa e chenro mar Pautuke. Oriti masani, bed gi giko dira majaber.